संगत जी गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ही बेनती करदा कि 10-15 मिनट ਲਈ थोड़ा बहुत खाना छੱਡ के स्टेज ਦੇ ਨੇੜੇ आ जाओ सारे प्लीज। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ थोड़ा दिवस ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ नगर कीर्तन 2025 ਤੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ 10वें पिता गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने क्या है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सद सद संगा। सदा ही खालसे दे इस वचन ते पहरा देंदे हुए सारे ही जेड़े इत्थे अज आ पहुंचे ने आ मिल जुड़े ने, मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ही स्वागत करदा। सब तो पहले मैं शुरू करना चाहूँगा लैंड एक्नॉलेजमेंट तो। बहुत ही ज़रूरी है कि ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜਾਂਗਾ। I would like to begin by acknowledging that we are on treaty land referred to as Treaty 4 territory, and the city of Regina and all the people here are beneficiaries of this treaty. Treaty 4 encompasses the lands of the Cree, Saulteaux, Dakota, Nakota, Lakota, and on the homeland of Métis Nation. We respect and honor the treaties that were made on all territories. We acknowledge the harms and mistakes of the past, and we are committed to move forward in partnership with indigenous nations in the spirit of reconciliation and collaboration. ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਸਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦਸੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੀਐਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। I would like to convey my warmest greetings to everyone taking part in the 2025 Nagar Kirtan Khalsa Day Parade. This event brings the community together to celebrate Vaisakhi Nagar Kirtan. I am certain that everyone in attendance will enjoy taking part in a time-honored tradition and will take this opportunity to recognize the significant role Sikh Canadians play in communities across the country. I would like to thank the Sikh Society Regina for hosting this event and for sharing your rich cultural heritage with your fellow Canadians. I wish you all a wonderful celebration. The Right Honourable Prime Minister Mark Carney. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਵਾਰਨ ਸਟੈਨਲੀ ਤੇ ਐਮਪੀ ਮਾਈਕਲ ਕ੍ਰਾਮ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ I invite Warren Stanley and Michael to the stage here, please. On behalf of Pierre Poilievre and the Conservative Party of Canada, and once again, on behalf of the Conservatives, I want to wish everyone attending the 9th annual Khalsa Day Parade of Regina a blessed and meaningful Vaisakhi. I'm happy to be joined here by my colleague Michael Cram from Regina, Montana. Through the establishment of the Khalsa, Guru Gobind Singh, he instilled principles of courage, service, and freedom that we've echoed for generations of Sikhs. For over 300 years, Sikhs have faithfully preserved this heritage and worked to emulate the devotion displayed by the five beloved ones centuries ago. Here in Canada, thousands of Sikhs continue to carry this legacy forward by wearing the 5 Ks and committing themselves to the principle of Seva.
As Canadians go through hard times, you have extended compassion and goodwill to others. From leading charity initiatives in Gurudwara to opening your doors to neighbors for lion guards. Sikh Canadians continue to use the gifts of their faith to better our communities and strengthen our common home. Indeed, you're offering much help and hope to our country. As we look to the future, Conservatives will build on these efforts inspired by our shared values of faith, family, and freedom. Together we'll bring home the country we know and love, a place where all people can bring in good living and a great life for their families in the freest country on earth. As we reflect on the story of Vaisakhi and recommit to the principles of Sikhism, let us continue working together towards a bright future for all Canadians. Thank you very, very much, and happy Vaisakhi. To be here, to be a part of this event, as well as I would like to thank Pierre Poliver and the official opposition. ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। I would like to welcome Saskatchewan Party MLAs, MLA Sean Wilson from Kanorapalli, MLA Megan Patterson from Moose Jaw Wakamo, MLA Kevin Reedmark from Moosomin Monmart, MLA Brad Crasweller, White City Capel, MLA Barrett Croft from Dakota River. That MLA Sean Wilson is here bringing greetings on behalf of the government of Saskatchewan. Thank you for having me and all of our MLAs on behalf of Premier Mole and the government of Saskatchewan. It's great to join you all for this 9th annual Khalsa Day Parade. I see so many happy faces today amidst the wonderful turnout. It's very heartwarming to see people come together from a variety of cultures and backgrounds to join the Sikh community in celebration of Khalsa. This parade allows us to celebrate diversity and inclusion with family and friends. Many of the values and teachings of the Sikh community reflect the values we hold dear in Saskatchewan and in our country. Principles such as honesty and justice, living a life of gratitude and contentment, practicing compassion and kindness, helping those in need, and behaving with humility. These are the qualities that build strong communities. Sharing our cultural practices and traditions with our neighbors and friends bring us closer together as a community while encouraging acceptance, understanding, and inclusivity. Saskatchewan was the first province in Canada to pass multicultural legislation, and to this day, our cultural diversity remains strong. We were also pleased to be able to proclaim Sikh Heritage Month as a permanent celebration in legislation. I want to thank the Sikh Society Regina for sharing your traditions and values and ensuring they are preserved through special events and celebrations such as this. Our province is so much richer and stronger for the work you do on behalf of the Sikh community. I wish you all a wonderful afternoon and hope you enjoy the rest of your celebration. Thank you. Thank you, MLA Wilson, for those kind words. And I would like to thank on behalf. Carrie, come on closer, Gavin. Now moving on, I would like to welcome the provincial opposition Saskatchewan NDP leader Carla Beck and her team. I've been informed we have here Alina Young, MLA for Regina Albert South,
Trent Witherspoon, MLA for Regina Mount Royal, Jared Clark, MLA for Regina Wallshaker, Joan Pratchler, Regina Rochdale, Noor Burki, MLA for Regina Coronation Park, Nicole Sorer, MLA for Regina Douglas Park, Sally Hauser, MLA for Regina University, Tejinder Garewal here, all the way from Saskatoon University and Sutherland, and our very own Bhajan Barar, MLA for Regina Pasqua. Someone was taller than me. Waheguru Jiki Khalsa, Waheguru Jiki Fateh. What an honor it is on behalf of the official opposition NDP to join you here today at this beautiful Khalsa Day parade located here in Regina Lakeview. I want to start by saying a big thank you to all of the organizers, the Sikh Society of Regina, and all those who have worked so hard, not just today, but for months and months, to bring us all together to celebrate this wonderful and important occasion. This is a celebration of the birth of the Khalsa, and it is also a reaffirmation of those important Sikh values of equality, courage, and values of service to others. These are the guiding principles of the faith, but I think it is also important to recognize that these are guiding principles that we should all look to when we're looking to build stronger and safer communities for all of us in this province. I want to say thank you to the Sikh community for all the ways that you give back, all of the acts of service that we see each and every day. We see it here today with the free food for the community. We see it at the Langar, the community kitchen, which is open all of the time to people who are in need. That service is so important and is valued. That spirit where everyone is welcomed and no one is left behind is powerful. And it's a reminder of who we are when we are at our best in this province. Sikhism teaches us to see the good in every person. And there is so much good in our beautiful province. We need to celebrate that. It is always stood for justice, equality, and looking after the most vulnerable among us. Here in Saskatchewan, whether that's on the farm or in the classroom, in our healthcare facilities, or running small businesses, you've helped make this province stronger, more welcoming, and better. And we thank you for it. That's why it was our honor this spring, as our NDP caucus, we were so proud to introduce and then pass legislation marking April permanently in this province as Sikh Heritage Month. I am so proud of the work that was done by my colleagues, MLA Bhajan Barar and MLA Tejinder Garewal, who join us here today. That recognition, it matters. And especially when there are still moments and incidents where people are made to feel like they don't belong. We need to continue to practice inclusion, welcoming, and speak out against all acts of hate and discrimination. That is the future. That is the future that we all want for this beautiful province. And it's on all of us to ensure that this province is the most welcoming and respectful that it can be. Today we celebrate, and then we recommit to building that future that we all want in Saskatchewan, where every person can live their identity and their faith openly and safely and proudly. I want to say thank you again for everything you do for people right across this province. I wish you a wonderful, wonderful celebration, and thank you again for the invitation to bring greetings on behalf of the Saskatchewan NDP. Thank you. Thank you, Carla. Thank you so much for those kind words.
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਐਸੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਾਈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਸਕਟੂਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਸਕਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਸਕਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਸਕਟੂਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਸਕਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਸਕਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ। 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨੂੰ ਮੈਥ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਸਕਟੂਨ ਨੂੰ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਜਨ ਬਰਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਰਜਾਈਨਾ ਪਾਸ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Respected Sangaji, it is an honor to stand before you today as we gather to celebrate Khalsa Sajna Dis, the day when Guru Gobind Singh Ji founded the Khalsa Panth in 1699. This historic movement was not just about creating a spiritual order. It was about shaping a fearless community, equipped to courage, discipline, equity, and service. The creation of the Khalsa gave every sect a clear identity and a powerful purpose to live fearlessly, defend justice, and uplift others. These values are timeless and remain just as important today in Saskatchewan as they were in Anandpur more than 300 years ago. The foundation of Sikhi was laid out by our first Guru, Guru Nanak Dev Ji. Guru Sahib taught us that there is a one true Guru, true God, and that all human beings are equal, and that we must live in the service of truth and humanity. We walk across regions and cultures to share this message. His teaching, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, remind us to see beyond religion and recognize the humanity in all. These values came under test many times in our history. One such example
is the Kamnagata Maru incident, often referred to in our community as Guru Nanak Jahaz. In 1914, hundreds of Sikh soldiers seeking a better life in Canada were denied entry and left stranded at sea for weeks. They were refused dignity and many were returned to face prosecution in India. This was not just an immigration injustice, it was a violation of human rights. The movement remains a powerful reminder of why we must continue to stand for fairness and equality. As your elected representative and as a proud Sikh, I am proud that our community continues to live these values every day. Through seva, through hard work, and through a deep commitment to truth and justice. This year, Saskatchewan made history. The legislature unanimously passed the Sikh Heritage Month Act, officially recognized April as Sikh Heritage Month. I welcome this unanimous support and express sincere gratitude to all members of the Legislative Assembly for recognizing the contribution of Sikh Canadians in the province and across Canada. This act is not merely a symbolic, it is a meaningful step forward in acknowledging the vibrant history and value of Sikh faith. We hope this becomes an opportunity for all Saskatchewan residents to learn more about the Sikh faith, our commitment to equity and justice, and the experience that has shaped our community. However, we must also recognize their progress is still needed. Recent marks made in the Saskatchewan Legislative Assembly with falsely associated former leader and DP leader Jagmeet Singh with terrorism were deeply hurtful and based on misinformation. While an apology was offered, the incident highlights the ongoing need for education, culture, understanding, and respectful engagement. Harmful stereotypes and disinformation continue to affect our community, and it is essential that we address these issues with unity and awareness. Today, as we celebrate Khalsa Sergeant deaths, we are also facing a serious challenge here at home. A provincial emergency has been declared due to wildfire impacting families and communities across Saskatchewan. Homes have been lost, people have been displaced, and many need immediate support. In the spirit of Guru Nanak Dev Ji and Guru Gobind Singh Ji, let us act with compassion and courage. We have set up a donation booth here today and encourage to everyone to contribute what they can. As such, it is our duty to stand beside those in need, not just with words but with actions. Let us honor Khalsa Sergeant by recommending ourselves to our value, justice, seva, humility and unity. Sorry. Let this not be just a celebration or a past, but a call to shape a better future. May Vaheguru bless and Sangat and all people in Saskatchewan with safety, understanding, and lasting victory. Word to Khalsa, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਕਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਜਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਅੰਕਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਹਾਂ ਬਟ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੈਂਡ ਫॉर दैट irrespective of ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ where we come from we all need to come together as one Canada and that has to be the spirit here. We are one humanity, we are one country, we are one Canada and we are one Saskatchewan. So any indifferences we need to put them aside and we need to have those table talks, need to learn about each other and that's the reason why we are having this event today. This event is to bring forward people an opportunity to learn about our faith, to learn about our people, to learn about our values.
Thank you, everyone. Moving ahead, I've got the leadership from our municipal government. I've got Councillor Siklis, who's our ward councillor from Ward 2, who's representing the city of Regina. Along with him, he brings the acting city clerk, Amber Ackerman. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. Hello, my friends. Maybe you remember me from last year. I am Councillor George Siklis from Ward 2. Can I see a show of hands for those people who are in Albert Park and Harbour Landing? Let me see them. Lovely, lovely. Together with me today is Miss Amber Ackerman, our acting city clerk. We bring you greetings from the city of Regina, our mayor Chad Baczynski, and my fellow councillors. As we gather here on a beautiful Saskatchewan day, I suspect that some of you are thinking of back home. As someone who is first generation Greek Canadian, I can relate to that. The stories that many of you have shared with me sound very similar to my family experiences. I understand you. Speaking of Greeks and Sikhs, I want to publicly thank you for being great supporters of my community. Your generosity has helped us raise much needed funds for the Hospitals of Regina Foundation, and we look forward to seeing you next year at our Evening in Greece Gala. I'm very humbled that the Sikh community has shown such kindness to me. We've eaten together, we've laughed together, we have even danced together. I know we have more memories to make in the future. I thank you all for choosing Regina as your home, so we can all share in your beautiful spiritual tradition and celebration of Vaisakhi, one of the most important times of the year for you, a holy and colorful celebration of the Khalsa, the Order of the Immaculate. Vaisakhi is a reminder to all of us to strive for freedom, justice, and equality. It also stands for bravery, righteousness, and spiritual purity, and the greater cause for humanity. These are ideals and virtues everyone in every part of the world should strive for and honor. Today, I join you in offering prayers and opening up my heart to awaken these ideals. And thank you for opening up your doors and sharing this celebration with others in the community. I especially thank the Sikh Society Regina, Gurudwara Sikh for hosting this special event and for all they do. I'm very honored to be here, and I wish everyone a very happy and joyous Vaisakhi. Thank you. Thank you, George. We've got some available. Please get them from the tent number 40. Specs pay कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी नू. Please तुसी भी सारे अपने सिर ढको ते कोशिश करो जब. I would like to welcome and thank the RCMP to participate in our event. We've got a number of RCMP cadets and officers that are part of the. I guess we're going to first say thank you to all our Raji Singh, Pai Harpinder Singh ji, Pai Vikramjit Singh ji, Pai Parminder Singh ji, Pai Gurdeep Singh ji, Maninder Singh ji श्रीनगर वाले ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ. ਵਿਰਾਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ. ਅਮਨਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ. ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ
इस पग का, इस दस्तार का, ये केसां का मान रखिए, क्योंकि ये गुरु पातशाह की दी हुई सानू दात है। जिथे सतगुरु जी ने देखा कि सभी अनुसार लोड़ है, आनंदपुर साहिब की पावन पुत्र धरती के 1699 वैसाखी वाले दिन जिथे भारी इकट्ठ संगतां दा सतगुरु जी ने 5 प्यारे साजे एक वखरा सूप सानू जिहड़ा दिता है। जरूर असी जिथे इस समागमां दे विच नगर कीर्तन विच हाज़री भर रहे हैं, खालसा पंथ का साजना दिवस मना रहे हैं। मेरी इक्को ही बेनती है कि जिथे भी असी देशां विदेशां विच बैठे हैं, ये दस्तार का आपां मान रखिए, केसां की बेअदबी ना करिए। जिथे 7 जून नूं अमृत संचार हो रहा है, सवत संगतां नूं बेनती है कि जरूर गुरु वाले बनो, ठंडे बाटे का अमृत छक के बाणी बाणी दे धारनी होके गुरु पंथ की मनुखता की सेवा करके गुरु पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी खुशियां आपां प्राप्त करिए, अपने लोक अते परलोक सहेले करिए। इन्नियां ही बेनती दे नाल दास सेवा का जाचक है। सबना का धन्यवाद जिथे आप सरबत संगतां दा, गुरुद्वारा साहिब जी की समूह प्रबंधक कमेटी का, जिन्होंने बहुत सोहना उपराला किया है। आप संगतां सहयोग कर रहे हो। दास अपने वालों, अपने जत्थे वालों, होर भाई गुरदीप सिंह जी, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, सारे ही गुरु प्यारे वालों आप जी सबना का बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, जिवें कि भाई साहब जी ने आप जी नूं दस्सिया 7 जून नूं अगला अमृत संचार होण जा रहा है। सारे भरावां नूं, सारे ही संगतां नूं बेनती है कि तुहाडे विचों जे कोई भी इच्छुक है, प्लीज़ अपना नाम आके भाई साहब नूं दो ते गुरु वाले बनो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें कि मैं पहले किया, like I said before, we thank RCMP for participating, RCMP cadets and officers for participating in the parade. We also have RCMP Constable Sahota, our very own Mr. Sahota here, who's representing RCMP and is going to bring greetings on their behalf. मैं रेजाइना का मैनू 10 साल हो गए रेजाइना इत्ते मैं सारे सत श्री अकाल कहना चाहना सीगा। I would like to thank the committee, Sikh Society of Regina. It takes a lot of hard work to organize such a thing and to invite so many people, and we are very thankful to be invited here. Depot Division is here, and there are different members here, and we are very thankful for the invite. And I would like my corporal to speak for a minute. Corporal McLennan. Thank you, Constable. On behalf of the Royal Canadian Mounted Police, the Training Academy here in Regina, thank you for including us today in your parade and your festivities. Been blessed to work in Regina for 3+ years and been involved within the Sikh community, and thank you very much for your openness and your encouragement. Thank you. साथ संगत जी, गुरदीप सिंह शाहपुरी ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਰਬਨ ਕੋਚ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟਰਬਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਦਾ, ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਜਾਈਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 3595 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸਗਾੜੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਗਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 299 ਜਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਗਾੜੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ।
ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। 52 ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ 7 ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਗਿਣਤੀ ਕੈਂਪ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਈਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਟੈਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ। ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਫ੍ਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਰਬਨਟਾਈਨ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਰਪੀਐਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਲੌਰਲੀ ਡੇਵਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਟੀਮ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੌਰਲੀ ਡੇਵਿਸ and her executive team come up to the stage, and I also want to include a couple important names, Constable Moore and Constable Taliban. ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਰਪੀਐਸ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ। Good afternoon. Thank you so much, Manmeet, for the warm welcome. The RPS is certainly so happy and humbled and proud to be here today. I would like to acknowledge members of our Board of Police Commissioners who are here, including Mr. Manmeet Singh and Mr. Yashu Bither, who are fantastic members of our Regina Board of Police Commissioners, essentially my boss. So thank you for all that you do, and certainly thank you for the invitation to be here today. I am happy to have some members of our service here as well. I know a number of them are out and about mingling, which is exactly as it should be. But we certainly are so thankful to be included in such a day that welcomes and values diversity. And when I think about the Regina Police Service and you know, really public service first is our mission. It is what we strive to do every day. And I think of the Sikh community, and there is such a great parallel in terms of community service and giving back to the community and ensuring that we help each other out. So it's really fantastic. And I'm proud to say that this year we have members of the Sikh community at our recruiting booth here for Regina Police Service, and so we are very proud of that. And judging by the number of young girls and boys who came up and requested to have pictures taken with us and said that they are going to be a female police officer when they grow up, I know that our future is very bright. So thank you again. We are so happy to be here, and I will turn it back over to Mr. Singh. Thank you. And मैं special thank you करदा कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਰਪੀਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਆਰਪੀਐਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਅਰਜੁਨ ਮੌੜ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੱਗ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੱਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਵਿਸ 'ਚ, ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। And like Chief Davis said, we have our very first very honored to be here on behalf of the Board of Police Commissioner, and thank you Chief Lorley Davis for the kind words. I think it is, as she said, it's very important that we collaborate with the community, the diversity and inclusion. I know Lorley, that's really near and dear to her heart as well. So I encourage the young members of our community, Sikh community, to come forward, and if you have any questions, we can definitely help you with that. And I have
not as certainly as the chair of the commission, but I have a personal message that Vaisakhi and Khalsa Day serve as a both celebration and powerful reminder of Guru Gobind Singh Ji vision and establishing the Khalsa to protect the vulnerable and uphold moral values and promote righteousness across the world. His sacrifice, including that of his own family, is a testament to unwavering faith and courage. As someone myself from Fatehgarh Sahib, India, a place where the two young Sahibjadas bravely stood by their belief, ultimately being buried within the walls, I feel deeply honored to be connected to such a historical land. It is humbling to know that the land of their burial was donated by a Hindu, symbolizing unity beyond faith. I'm truly grateful to the Sikh community, event organizers and volunteers for their dedication in bringing their meaningful celebration to the city of Regina and for their contribution to fostering a strong and inclusive community. Thank you. फोटो थले कर दो। Okay, I'm trying to rush through things, guys. I'm sorry, I told everyone I'll be done at 2, but we are going to be a little over time, so I'm going to try and rush through. Next, we have got the Fire Chief, Lane Jackson here. I would like to thank Regina Fire and Protective Services for being here, for participating in the parade with one of their fire brigades. I know it's kids love visiting fire brigade and taking pictures, and we thank them for being here. Lane Jackson, our Fire Chief, here on the stage. Good afternoon, and thank you for having me here today. I'd like to start by recognizing everyone in attendance and, of course, the dignitaries that are here today. It's truly an honor to be part of such an important celebration and event. It's a privilege to learn from all of you and to experience your rich culture. This celebration honors those who have committed their lives in the spirit of service, equality, and compassion. Values we share at Regina Fire and Protective Services. We care deeply about your safety and well-being and are committed to serving and protecting the Sikh community. In closing, I want to thank the Sikh Society of Regina for hosting today's event. And again, it's an honor to be a part of this vibrant celebration. And I'd also like to put a plug in for us. We're always recruiting new firefighters. We'd love to hire our first Sikh member. So please talk to your youth and your young ones and send them our way if you're interested. Thank you. We need a poster boy for the fire services. It couldn't be possible without them. We've got Darcy here from A1 Rentals, and we would like to thank him. Hard work goes into this event, and they were busy for the last 4 days putting together the tents. The event coordinator for Vaisakhi Center, Jim, if you are here, we would also like to thank you. This event is not possible without the support of the organizations like Vaisakhi Center, without the SHA. Max Bowen, our health inspector, I don't know if he's still here, but if you are, please come do here. Please do come here by the stage so that we can thank you. Moving on, we've got some members from the RM of Sherwood. We've got, I don't want to be murdering their names, I'm so sorry. Carl Dewson, candidate for Reeve RM of Sherwood. Chris Reynolds, candidate for Council Rep 4 RM Sherwood. Rod Culbert, Council Division 5 RM of Sherwood. I would like to invite them to the stage. Thank you. My name is Rod Culbert. I'm the councillor for the RM of Sherwood. Wow, what a fantastic day, what an incredible event. As I was able to walk amongst you, I've lived here my whole life, so I've worked with the Sikh community in the past, and as I got a chance to walk amongst you, some very familiar faces, some people that live, work, have their business, and develop within the RM of Sherwood, and for that I'd like to thank you all. I'd also like to take this opportunity to thank the Sikh community for all the work, both here today, which is an immense amount from what I can see, and for everything that you do within the RM.
thank you very much, and I look forward to working with you more in the future. Have a great day. PDRC. Very important for this province. Keep up the good work, keep doing great stuff, and make this province really proud. Thank you so much for having me here. Thank you. ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਰਜਾਇਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਜਾਨਾ ਦੀ ਸਦਕਾ ਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਰਜਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮਤ, ਕੀਰਤਨ, ਤਬਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਥਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਪਰਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪੇਸਿੰਗ ਗਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਰਜਾਇਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰ ਨੇ ਬੂਰਾ ਡ ਸਿਲਵਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂ representing the Regina District Chamber of Commerce. It's an absolute honor for the Regina Chamber and for the business community to work with the Sikh community to be a part of this. I want to recognize one of our board members, Kapil Jaggi, who's the owner and CEO of the India Curry House. We're both on the board together. Thank you so much for everything that all of the organizers have done to put this wonderful event together. I always say that Regina is an absolutely beautiful place. Just look around you and see the beauty of the community. See the beauty of everybody up here, up stage, and see what you contribute to make this a vibrant community. So for that, I want to thank you all. As a representative of the Chamber, I'm very, very honored to be part of this vibrant celebration of your culture and heritage. Today, we come together to appreciate the rich traditions, values, and contributions of the Sikh community to Regina as a whole. The Sikh community's emphasis on equality, compassion, and service resonates truly, and we can see that all here. So thank you so much, and thank you to all of the other stakeholders that help Regina to be a strong community, RPS, Regina Fire Service, the councillors that are here in attendance today, and every other stakeholders and dignitaries here. Thank you so much for all that you do for the community. On behalf of the Regina District Chamber of Commerce, have a wonderful, wonderful Regina Day. Thank you. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਜਾਈਨਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਕਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਕਟਨ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਜਾਈਨਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਰਜਾਈਨਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 29 ਨੰਬਰ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੌਕਟਨ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।